Hi everybody, today we will talk about the odd and even numbers. First I give you some vocabulary. Even numbers sont les nombres pairs يعني الأعداد الزوجية. Odd numbers sont les nombres impairs يعني الأعداد الفردية. Set of natural numbers is n 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 هما مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. What are even and odd numbers? Even number, a number which is divisible by 2 without a remainder. يعني العدد الزوجي هو الذي يمكن أن نقسمه على 2 بدون باقي. For example, 10. If I divide 10 by 2 equal 5 times 10 equal 10. 10 minus 10 equal 0. For example, 16 divided by 2. 16 divided by 2 equal 8. 8 times 2 equal 16. 16 minus 16 equal 0. Even number, a number which is divisible by 2 without remainder. يعني بدون الباقي. الباقي هو يمكن أن نقسم على 2 بدون باقي. الباقي هو 0. 10 equal 2 times 5 is even number عدد زوجي. 16 equal 2 times 8. 6 equal 2 times 3. Even number n equal 2 times p. P belong to n. يعني p تنتمي إلى n. n set of natural number مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. We don't care about the value of p. P is must to be natural number. That's enough. N equal 2 times p. Even number 0, 2, 4, 6, 8, 12 are even numbers. Now what is the odd numbers? If I divide 11 by 2 equal 5 times 2 equal 10. 11 minus 10 equal 1. For example, another example is 13. 13 divided by 2 equals 6. 6 times 2 equal 12. 13 minus 12 equal 1. 11 equal 2 times 5 plus 1. 2 times 5 10. 10 plus 1 is 11. 13 equal 2 times 6 plus 1. Odd number يعني عدد فردي والذي is number that cannot be divided exactly by 2. لا يمكن أن نقسم على 2 يعني الباقي سيبقى دائما واحد. n is odd number. n equal 2 times p plus 1. p belong to n. P must be natural number. We don't care about the value of p. equal 5, equal 6, maybe 7.
for example 14 or 15 equal 2 times 5, 2 times 7 plus 1. N is odd number equal 2 times p plus 1. We don't care about the value of p. لا نهتم بقيمة p. يجب أن تكون فقط عدد طبيعي. 2 times p plus 1. p belong to n. n is set of natural number. Odd number. In exercise 1, in these numbers which are even and which are odd, 8, n belong to set of natural number. 8 n plus 6. 8n equals 2 times 4n plus 2 times 3 equal. We can factor by 3. 2 by 2. 2 times 4n plus 3. 4n plus 3 is natural number equal p. p belong to n. For if n is natural number, 4 times n plus 3 is another natural number equal 2 times p. 8n plus 6 equal 2 times p. Then 8n plus 6 is even number. n plus 6 is even number. For n plus 7 equal 4n plus 6 plus 1 equal 2 times 2n plus 2 times 3 plus 1. We can factor by 2. 2 times 2n plus 3 plus 1. n is natural number. 2n plus 3 is another natural number belong to n equal 2e plus 1. 4n plus 7 equal 2e plus 1e belong to set of natural number. Then 4n plus 7 is odd number. يعني عدد فردي. ضمن كتبناه على الطريقة 2 في a زائد 1. a أو b أو يجب أن يكون فقط عدد صحيح طبيعي.
for n plus 2 equal 2 times 2n plus 2 times 1. We can factor by 2. 2 times 2n plus 1. 2n plus 1 is another natural number. For example, f equal f belong to n equal to f. Then for n plus 2 is even number. Now exercise number 2. N is odd number. Demonstrate that n square minus 1 multiple of h. What is multiple of h? For example, 16 is multiple of h. We can write 16 equals 2 times each. 24 multiple of h. We can write equals 3 times each. Demonstrate that n square minus 1 multiple of h. We must to demonstrate that n square minus 1 equal 8 times p. P is natural number. N square, n is odd number. We can write n equal 2 times e plus 1. n square minus 1 equal، يعني هنا n عدد فردي، يعني يمكن كتابة n equal 2 a زائد 1. a belong to set of natural number. n square minus 1 n أس 2 ناقص 1. n is odd number equal 2e plus 1 square minus 1. 2e square plus 1, 2e plus 1 square is 2e square plus 2 times 2e times 1 plus 1 square minus 1. 1 square minus 1 equals 0. Then equal 4e square plus 4e equal 4e. We can factor by 4e. 4e times e. e square equal e times e. a أس 2 يساوي a في a plus 4e. We can factor by 4e. 4e
e factor by plus 1 e times e plus 1 e times e plus 1 e times e plus 1 if e odd number e plus 1 is even number إذا كان a عدد زوجي a زائد واحد غادي يكون عدد فردي a في a زائد واحد غادي يعطينا عدد زوجي then equal 2 times b غيعطينا عدد زوجي another even number if e even number e plus 1 is odd number even number times odd number غادي يعطينا عدد زوجي يعني في كلتا الحالتين إلا كان a عدد فردي a زائد واحد يكون عدد زوجي عدد فردي في عدد زوجي يعطينا عدد زوجي اللي هو 2 times b إلا كان a عدد زوجي a زائد واحد يكون عدد فردي يعني عدد زوجي في عدد فردي يعطينا عدد زوجي إلا كان a عدد فردي a زائد واحد يكون عدد زوجي عدد فردي في عدد زوجي يعطينا عدد زوجي في النهاية then 4 times e times e plus 1 is 2 times b belong to n 4 times 2b equal 4 equal 8b then n square minus 1 equal hb then n square minus 1 is multiple of 8 that's the first question. The second question is demonstrate that n to the power 4 minus 1 multiple of 16 نبين أن n أس 4 ناقص 1 مضاعف لعدد 16 we have to demonstrate n to the power 4 minus 1 equal 16 times f belong to set of natural number n to the power 4 minus 1 equal n to the power 2 to the power n square n to the power 2 to the power 2 minus 1 to the power 2 equal n square minus 1 times n square plus 1 n square minus 1 in first question we demonstrate that n square minus 1 equal 8 times b times b times n square plus 1 n is odd number when we multiply odd number by odd number we get odd number عندما نضرب عدد فردي في عدد فردي تحصل على عدد فردي n times n times n times n square this means n square is
odd number عندما نضرب عدد فردي في عدد فردي، لأنه في أول تمرين قالوا لنا بأن n عدد فردي is odd number. Odd number times odd number we get odd number. n square plus 1. n square plus 1. n square plus 1 is even number. Is even number. Odd number plus odd number we get even number. عندما نضيف عدد فردي إلى عدد فردي نحصل على عدد زوجي even number. That's mean n square plus 1 equal 2 times e. 2 times e is even number. e belong to n. each p times 2e equal 2 times e times 2 equals 16 times p times e. p is natural number, e is natural number. p times e is another natural number if belong to n. يعني ضربنا عدد طبيعي في عدد طبيعي نحصل على عدد طبيعي آخر equals 16 times f. Finally we get n to the power 4 n أس 4 ناقص 1 equals 16 times f. f belong to n. That's mean n to the power 4 minus 1 is multiple of 16. شكرا على تشبككم، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا، وإلى اللقاء إلى فرصة قادمة إن شاء الله.